Alzarri Joseph, new batsman for the West Indies. Appeared as if there was a bit of premeditation there by Joshua De Silva, just wrong length to sweep the ball. Little too full. Let's go, guys. More attacking feel, and rightly so. They would want to bowl up West Indies as quickly as possible because the lead already 110. The man at short leg comes in place, and this is good. This is very good from Shakib Al Hasan. For the new batter, it's an attacking. I like this. Neatly defended by Alzarri Joseph. Success for Bangladesh. 344 for 6. বসুন্ধরা এলপি গ্যাস বাজারের অন্যান্য এলপি গ্যাসের তুলনায় দেয় অধিক তাপ, চলে বেশি দিন। নিজেকে যত্নে রাখার এই তো সময়। বসুন্ধরা এলপি গ্যাস, ভরসার ছন্দে থাকুন। কমলেই বাড়বে ঈদের খুশি। নিজের শখের টিভি এই দেখে নিন 15,000 টাকা পর্যন্ত ছাড়ে। আজই আসুন টিভিএস এর শোরুমে। Very impressive innings by Kyle Mayers. 127. 77 of those runs coming. The seam options thrown to him by Bangladesh. And surely that delivery pitching outside the line of the leg stump. No threat of an LBW decision there. Yeah, big inside edge. It was a full. The slips are pretty spread out. 3 in the slip. That's what we tried to mention, to take advantage. That early look at that bounce. That's the reason why I still feel even bowling to a left, not a bad idea to have someone at 4 short leg. Initially, was to see really what is happening. And straight away bowling over the wicket to Kyle Mayers. Bangladesh, they've opted for round the wicket yesterday. That has to do with the fact that their plans might be centered on bowling a lot straighter, not allowing that offside strength to blossom. Yeah, majority of his runs are coming through the offside, Kyle Mayers. And they missed a trick yesterday because they kept on bowling on those lines and lengths. Off the mark, Alzarri Joseph with a couple.
Not too short. Very high for the wicketkeeper. Flies over his head and 4 byes. Your wasted delivery. No chance whatsoever for Mominul Haque to grab that one. 350 up. Can't understand what Khalid Ahmed is trying to do. He's push Alzari Joseph back. Just went too short on that occasion. .351 for... হাউসওয়াইফ নয়, বল হোম মেকার। একটা কথা নিয়ে এতটুকুতেই শুরু হয়, শুরুতেই শেষ করতে হয়। নে বসুন্ধরা টিস্যু অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দু ছাড় নয়। আমরাও এভাবে প্রতিদিন নিজেকে চ্যালেঞ্জ করে, নিজেকে আপগ্রেড করে আমরাও পৌঁছে যাব বাবার কাছে। মিনিস্টার লক্ষ্য এবার বিশ্বজয়। The lead 117 runs. Quite significant, I'm sure, in the context of what we've seen from Bande batting in this series. Not their suit, you'd say. Swept. Flew off the bat. Beautiful execution from Kalman. I'm sure they would have discussed that actually you don't want to see West Indies scoring runs quickly. They started this over down the leg side, and a pretty good option for Kyle Meiser to put it away. A sweep on that occasion. Might just spring into more of an attacking mode. Wants to look at what transpired in that over that Joshua De Silva faced. There is a bit of drift. Will it go for 4? Truck. Outfield a little bit slow because of the overnight rain, but he gets 4. 2 bounces already for Mares. Your first one was a sweep shot, and then is one of his favorite shots, drive. Turning out to be an expensive. It seems that the mindset is that he'll pounce on something whenever there is an opportunity. Already 6 down. Evidence of that drift to Joshua De Silva. First 3 deliveries just blowing on the right-handed batsman. And that one that went on straight, didn't quite drift. Joshua De Silva, so important to assess and take note of conditions. Every starter days playing a test match. Again, the umpires just ensuring that the ball is of a good quality to continue. We've seen it a couple of times already in the test match when the ball really didn't go through. Bangladesh was batting. It's not going through for sure. Let's just reflect it to fall. The first was John Campbell, hurried a bit,
with some pace and bounce. Brathwaite played the wrong line to Mominul Haque. His first wicket. Raymond Reefer chopped on. And then Nkrumah with slow hands, not being able to adjust. They were 1-2 for 4. Then Julian Blackwood lost his wicket, LBW. Same route, Joshua Da Silva. 359 for 6 at the moment. Comfortable for the West Indies. Yeah, I think it's a good total on this surface. Remember, Bangladesh only managed to score 234, so they lead by 125. I think it's a very healthy lead. Already a couple of bounce over. That's very wide. 356. দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রামীণ ফোন 4Gতে আসার এখনই সময়। গ্রামীণ ফোন। সারা দেশে মায়েদের আস্থার বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট এখন নতুন মোড়কে আরো বসুন্ধরা ডায়া প্যান্ট ওর ভালোর জন্য। With a different ball. The ball change, of course, by the umpires because of its poor quality. We've seen this often in this test series, the umpire to inspect the ball. Leather from the ball being clipped off. It's part of an umpire's job to monitor the state of a second test match century for Kyle Mayers. It's have come in for him and his effort with the bat. But for me, the most impressive this innings is the manner in which he's been able to adapt across formats. Would have been a part of the ODI team for the West Indies against Netherlands, then his T20I team against Pakistan, and his last first-class match was with 2020. And for me, that's brilliant to see how he's managed to adapt and apply himself in this longest format of the game. Kyle Mayers. West Indies A versus New Zealand A was the last time he played a first-class match. Way back in December 2020. Of course, he's played test matches in between, but to adapt is a quality you need to have. Chipped through. And sufficiently timed for 4. Lovely follow through from Alzari Joseph. It was pitched up. And a nice little chip over brings up the boundary. Eager to bat longer time is what also caught my eye. Kyle Mayers. It's not an easy pitch to bat on. So you got to hang on. Short selections are gone. And he showed the kind of patience required for batting time. Big key factor in test match cricket. Yeah, sometimes players, they don't find the right gear to play this format of the game. Playing a lot of white ball cricket, you tend to find the attacking instinct
dominates. That's his dad, Shaq, who is also here in St. Lucia, providing son, the one in the white t-shirt. Gone. With 7 for Bangladesh. Soft dismissal tells Ari Joseph. Among the wickets yesterday and one more time, we saw Mehdi Hasan Miraj picking a wicket, and now Khalid Ahmed forces Ari Joseph to hit it straight wicket, where it is Mehdi Hasan who's been pretty busy. Straightforward catch. And now it's Litton Kumar Das. It's a good wicket. So Bangladesh picks up another one. He's gone for 6. It's 363 for. সময়ের ফাঁকে চটপট কেনাকাটাও মোনাইটকে। মার্ট অনলাইন কেনাকাটায় বদলে দেবে আপনার অভিজ্ঞতা। Good start to the day for Bangladesh. 2 wickets in quick time. One paving the way for Kemar Roach. Azari Joseph just trying to manufacture pull shot. Now ball way too close, not quite short. Cramped a bit for room. Bound, and it stays down and goes for 4. So boundary to end the over. There was a success for Bangladesh to 367 for 7. ক্ষতা আর অভিজ্ঞতার ঐতিহ্যে খাঁটি প্রাকৃতিক মশলার আমরা তৈরি করেছি অতুলনীয় সব ব্লেন্ড। এখন বসুন্ধরা রেডি মিক্সের সাথে আর হাতের জাদু মিশলি হয়ে যাবে অসাধারণ সব রান্না। বসুন্ধরা রেডি, তফাৎটা শুধু ব্লেন্ডের। Hello Google, what's the weather update? Showing weather update. আকর্ষণীয় সব ফিচারের পাশাপাশি মার্সেল টিভিতে পাচ্ছেন 5 বছরের প্যানেল গ্যারান্টি। সো স্মার্ট টিভি। Kalmaz floating away from another landmark. More defensive to Kalmaz, quite rightly so. Wonder if he's going to trust Kemar Roach. Not single off the first ball. Keats that there's a great amount of trust there. I also feel that probably he'll be eyeing to pick up boundaries, Kyle Mayers, as he has a defensive field set when he's on strike. There is a long on for Kemar Roach. Deep mid wicket as well. Tickled away, runs. In fact, buys.
I've got to try and attack the stumps. We've seen it yesterday. Yes, they've managed to pick up 2 wickets, but they've bowled some loose deliveries also. Fluttering of the shirt indicates that there's a strong wind blows the ground. That's what Mominul Haque is trying to use to drift the ball away from the right-handed Roach. Yeah, the biggest challenge will be for Bangladesh is how they bat the second time. Remember, the top 5 did get into the double figures, 370 for 7. হাউসওয়াইফ নয়, বল হোম মেকার। এতটুকুতেই শুরু হয়, শুরুতেই শেষ করতে হয়। নে মুখটা মোর। বসুন্ধরা টিস্যু, অশুদ্ধতার বিরুদ্ধে এক বিন্দুও ছাড় নয়। কমলেই বাড়বে ঈদের খুশি। নিজের শখের টিভিএস বাইকটি এই ঈদে কিনুন 15,000 ছাড়ে। আজই আসুন টিভিএস এর শোরুমে। What will Kyle Mayers do in this Khalid Ahmed over? Will he be ultra-attacking, just continue batting with the same tempo we've seen during the course of this first session on day 3? One of the lips goes into that third-man region. And if you look at the field set to focus, they're actually asking him to pick up a single. Have a look at the onside. Mid-on is pretty far back, so is a deep mid-wicket and also fine legs. So nowhere near onto the onside to stop them from taking a single. Even mid-off, that is quite far back. The only man is in the covers. Deep point, third man. Couple of slips in place. So they want to be on strike. We've seen this type of variation from Khalid Ahmed, taking piece off the ball, rolling his fingers down the seam. Not a bad ploy to Kalmu. Will be looking to score. Right, they've managed to let the batters cross onus. It'll be a different field set, surely, for Kemar Roach. We'll have to wait and see. Man, a deep square coming in for them there. 3 men converging on the offside. So, man, end the slip score and said the much more attacking field. Right. Cloudy day here in St. Lucia, overcast conditions. As a fast bowler, you'd relish these conditions. Wouldn't sap your energy. Ball might just
Offer a little bit more atmosphere because of the moisture. Might be able to extract a little more swing. When will he get a chance to bowl? Truffle Islam. Back. Strong in defense, Kimaruch, 371 for 7. গত 10 বছরে আমার যে আমের অভিজ্ঞতা এটি কিন্তু এই বছর পুরাই পাল্টে দিছে মিতুল। এবার আমাদের কোরবানির যে গরু সেটার দায়িত্ব কিন্তু আমি ওকেই দিতে চাই। আম খাইছে রু কিনেন আম দিয়ে মোনার্ক মার্ট মন জয় করতে পারছে কোরবানি গরু দিয়েও পারবে। মোনার্ক মার্ট অনলাইন কেনাকাটায় বদলে দেবে আপনার অভিজ্ঞতা। স্যার কি 3G না গ্রামীণ ফোন 4 স্পিড বহুগুণ বেশি। দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রামীণ ফোন 4G তে আসার এখনই সময়। Sorry. Another run to impressive Kyle Mayers. As I say good morning to everyone. Good morning to my co-commentator Stacey Ann King. Good morning, staff who've huddled together below our media box. As well as they are able to discern the imminent arrival of some inclement. We've had some rain early morning. Colin, our sound man, is on his marks just outside the boundary. Good morning, Bish. Good morning to all of. West Indies really wickets in this morning's play. That of De Silva and Alzari Joseph. Nice swing. Oh! Good and deviation of the surface. No, Joy. Another reason why the West Indies will want to ensure they can push this total on deeply as they can. Ensure that they bat once or to bat too much again in the fourth innings on this surface. Ah! Very good, Mirat. It's over. 373 for 7. স্বপ্নগুলো ছড়িয়ে দিতে হয় একদিন ওরাও লিখবে উড়ে যাওয়ার বসুন্ধরা খাতা লেখো তোমার ভবিষ্যৎ।
A best of 92 for Khalid Ahmed in Test cricket. Again, Africa in Durban earlier this year in March. He sits on 3 for 91, and he looks as though those figures, while rare average, is not special at the moment. You can see so much potential and to improve. Strong shoulder action. Right. The times during this series, he has caused issues. He picked up 3 wickets in the West Indies run chase in the second innings. He's got a good knuckle ball. The energy into the follow through could use a little bit more alignment or nippers. And one would think no wonder Shakib Al Hasan deciding to come morning similarly to how we ended yesterday afternoon. Good bouncer. Using pace and spin from the end. There's that uncomfortable lift that so often you see when the ball is relatively high. Coming on Kemar Roach. Maneuvers well. Yeah, I'm looking at the Bangladesh pace bowling group, and yes, their averages are not special. It has shown glimpses, but it's a high bowling average. Similarly, Khalid Ahmed, the career Shariful Islam is new to this cricket, a member of that World Cup Under-19 winning team. But take into consideration a few factors. They're a developing group. They play cricket in Bangladesh on those pitches, which is a factor, not all of it, but some back to it. 375 for 7. First ball of the day's play. 2 wickets fell around him for this morning period. I just wonder if he'll be thinking about partners that he has left. Kemar Roach is capable. Good boy. But again, it's something that could play on your mind. 7 wickets down. A lead of 42. Just probably team meetings as well, having that idea as to where do they want to end West Indies in terms of the lead. They're getting more active.
They're always a good barometer as to what is in the ground staff, and Kemar Roach has got the message. The umpires have the players off the field. The ground staff here is very good. The one, there's Colin, that used to be, folks, back in the day, that used to be a sprint. Now it's rather more of a hobble and a shuffle out to the middle. Father Time remains unbeaten, Colin. One of the things about this Darren Sammy cricket ground is you always get a strong wind coming from those hills, so sometimes the rain tends to be pushed across quite quickly. Contrast that sometimes with the island of St. Lucia during the hurricane season in the Caribbean. East Caribbean gets affected heavily usually. You see how the wind is, that's the strength of it. You do get these intermittent showers quite often. Stacey, the city's meant to have the power of the ground staff to keep those covers level in that wind. A second test match century for Kyle Mayers, remains double century on debut against Bangladesh last year in Bangladesh. This is his second century and it's against the same opponent, and at least in the small sample size of centuries that he looks as though he has that propensity once he crosses that three-figure mark to go big. Good that he stayed positive through his stroke play with Blackwood, who was more sedate. Joshua Da Silva, who spent a lot of time at the crease. A little bit more because there's still work to do for Kyle Mayers technically, temperamentally. What the West Indies say about him is he's a worker. So they're not in fear and put in the work in times to come. Got 210, superb. Broke all sorts of records. And it was just a dread of easy power. There was no risk about the way he went about his batting. He obviously has his and weaknesses. But you add that to his bold loads, and he really, in the context of this match, played an impressive knock. Yeah, really looked to be in this. Played some powerful shots. Getting some risk, but rewarded with this cover drive. And played it to distinction. So there are good things, Stacey, and you're absolutely right, but our viewers would have a number of those nicks over slip. And against high quality bowling, that has been his Achilles in the past, against faster bowling. What he's been able to do is counter Mominul Haque, who's gotten him out 4 times in international cricket. So again, he's showing a willingness to live. And so I want to be measured in saying excellent for Kyle Mayers. I am one of the biggest Kyle Mayers fans. They still do technically and temperamentally. 3 wickets to Khalid. It's fell this morning. 3 wickets to Khalid. Ahmed Mominul Haque. Just 1 for Shariful Islam. But again, a challenge for Bangladesh bowlers. But they've started off well this morning. First wicket, Da Silva. Just missed the length of this delivery. Premeditated sweep shot. I think what happened there is that he saw the initial line, thought it would have been going on towards leg stumpers when the ball, I'm not sure what ball tracking said, but that curled back a little bit in the air and won. You know, Zari Joseph just trying to make a play up and then get, I believe it rushed onto him a bit more. And this is standard present. West Indies have a lead of 142 runs.
Yeah, they'll need to grow that, the West Indies. This pitch continues to be a posage if you bowl well. Here at the Darren Sammy Cricket Ground, named after the two-time World Cup winning captain and a phenomenally nice man. Of loving time in his company, a hero for West Indies cricket with his leadership, and we can learn a little bit more about his life in the game and his journey. Welcome to the beautiful island of St. You know, why I'm so happy. Now I really understand, because I'm from St. Lucia. You riding shotgun with the man himself, Darren Sammy. Well, my hometown, you know, I grew up in the countryside. Although it's a country, but when you say countryside, the more, you know, agricultural villages, you know, and that is about Duga in Miku, you know, and it's different. It's not the city life. City boy. I'm a country boy. It's a pity I can't drive around and show you back. In my community, there's the only tree you could find in St. Lucia. It originated from South Africa. It's called the amazing baobab tree of life. The trunk is as massive South Africa. It came from Africa, and you could only find that in my community, in Dugai Miku. Man, we know city boys don't know how to party. It's the country boys that know how to party. We are here now in Pigeon Island, or Pigeon as you say. Another on the spots. A lot of our events and carnival is coming up in July. Probably we're about a month away from St. Lucia Carnival. This place is gonna host a lot of parties. Okay. What's up, dude? How are you, buddy? All is good? Yeah, man. Yeah, man. Yes. You good? Not too bad. Welcome again, St. Lucia. I think anybody growing up in the 80s and early 90s in the Caribbean where cricket is being played, they would have been inspired by either Cricbuzz or Brian Lara. To this day, they are still my two favorite cricketers. And growing up in St. Lucia, where we didn't really have a St. Lucian on the side, but you know, my father, everybody, when cricket was being played, so like the test match, 5 days on TV, that's all you would see on the local channels. So, and it was my favorite stuff. And I remember, you know, growing up as an Adventist, you cannot play cricket. So my mom wouldn't let me play cricket on a Saturday. We have a term in St. Lucia, mawon. It means like to run away. And I used to home on a Friday night, sometimes without my mom knowing. And I would head down to the sports complex. And my best friend, Gasper, sometimes Gary Marfrin, the complex was a home for cricketers. So we would go there, sleep at the sports complex. They had some karate mats where the guys practicing would leave it there. We would use that as our bed. Stay there the weekend, Friday night, Saturday night. And Sunday evening after the game, I would go home
and then probably get a outing. But come next weekend, I'm doing it again. So all this, talking about cricket and how I came into it, all these sacrifices were made. And then I think what was the turning point for me, I saw Junior Murray becoming the first Grenadian to play cricket for the West Indies. And I saw the government showered him many things. And a group of us, myself, Gary, my friend, Jean-Pierre, said we will pulling up a guy when he's down, lifting him up, and obviously the cricket side takes having a good team, like that T20 team I had, you have Gill, Bravo, Russell, Narain, Badri, all these guys, Suleiman Ben, Dreams, all these guys. It made my job easier, especially in the T20 format. I have that experience, and sometimes I didn't even have to call. They just knew, okay, this time. We played together for so long, they knew, okay, my time, my turn is coming, And I understood. And Bravo, he's the hero. He wants to be the hero. So put him in the situations where he's in a hero, And I think even in today's world, man management is key. You see it across all sports. Because once you get on top there, there's a level you need to be up there. I knew nothing about it. Dr. Hiller was my good friend, didn't tell me anything, and my family was there, and to hear that the Bon Séjour is going to be called now the Darren Semi Cricket Ground. It was something to this day past. I still got to pinch myself. Is it really true? Because most times you don't really get your flowers when you're alive. And
for St. have done that. It shows.
মাঠেও বৃষ্টি হানা দিয়েছিল, তাই তো মালাহাইডে, এবং বৃষ্টি থেমে গেছে। ম্যাচ খুব দ্রুতই শুরু হবার কথা। বাংলাদেশ সময় রাত 9:30টায় ম্যাচটা শুরু হবার কথা, অর্থাৎ কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাচটা শুরু হবে। ইন্ডিয়ার একাদশ আমরা বলতে পারি ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, ঈশান কিষান, দীপক হুডা, সূর্য কুমার যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, দলীয় অধিনায়ক দিনেশ কার্তিক, উইকেট কিপার ব্যাটার অক্ষর পটেল, ভুবনেশ্বর কুমার, আভেশ খান, ইউজি চাহেল এবং উমরান মালিক। অপরদিকে আয়ারল্যান্ডের একাদশ পল স্টার্লিং, অ্যান্ডি বেলবার্নি, দলীয় অধিনায়ক গ্যারেথ ডেলানি, হ্যারি টেক্টর, লোরকেন টাকার, উইকেট কিপার ব্যাটার জর্জ ডকরেল, স্পিন বোলার মার্ক এডার, অ্যান্ডি ম্যাকব্রাইন, গ্রেগ ইয়াং, জশুয়া লিটল, সি অলফার্ট। কনর অলফার্ট, অর্থাৎ আয়ারল্যান্ড ইন্ডিয়ার সঙ্গে একটা লড়াই করার চেষ্টা তো অবশ্যই করবে, এবং ইন্ডিয়ার পক্ষে বেশ কিছু ডেবিউট্যান্টের কথাই বলা হচ্ছিল, অর্থাৎ একজন ডেবিউট্যান্ট উমরান মালিক, তার কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারটা শুরু হচ্ছে আজকের দিন থেকে, এবং তার সবচেয়ে পছন্দের যে ফরম্যাট টি20 সেখানেই তিনি আসছেন। দুজন আম্পায়ার রয়েছেন এবং দুজনই আইরিশ আম্পায়ার্স, মার্ক হাউথর্ন এবং পল রেনল্ডস, এই দুজন আম্পায়ারিং করছেন। টিভি আম্পায়ার রোলি ব্ল্যাক এবং রিজার্ভ আম্পায়ার হিসেবে আছেন জারেথ ম্যাকক্রিডি। মানে একেবারে ফুল আইরিশ সেট আপ, আম্পায়ারদের থেকে শুরু করে টিভি আম্পায়ার থেকে শুরু করে ম্যাচ রেফারি কেভিন গ্যালাগার, তিনিও আইরিশ। এবং আয়ারল্যান্ড সেখানে টসে হেরে আগে ব্যাট করবে। তবে বৃষ্টির বাগড়া সেখানেও, অর্থাৎ আমরা ক্রিকেটের যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই বৃষ্টি নাকি। দেখি নিউজিল্যান্ড ইংল্যান্ড সেখানে কি হচ্ছে। নিউজিল্যান্ড 329 এবং 326, ইংল্যান্ড 360 প্রথম ইনিংসে, এবং দ্বিতীয় ইনিংসে তারা এখনো পর্যন্ত 19 করেছে, 1 উইকেট হারিয়ে। আরো 277 রান তাদের প্রয়োজন, এবং মাত্র চতুর্থ দিনের খেলা, অর্থাৎ রেজাল্ট এখান থেকে চলে আসবে বোঝাই যাচ্ছে। এবং আপনি হেড টু হেডের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন পারভেজ। ইন্ডিয়া এবং আয়ারল্যান্ড এর আগে আন্তর্জাতিক টি20 ক্রিকেটে সর্বমোট 3টা ম্যাচ খেলেছে, 3বারই জিতেছে ইন্ডিয়া, 2বার প্রথমে ব্যাট করে, 1বার পরে ব্যাট করে। এবং উমরান মালিক গত আইপিএলে চমৎকার পারফরমেন্স দেখিয়েছিলেন বল হাতে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদের হয়ে, সেটার পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। সাউথ আফ্রিকা সিরিজেও স্কোয়াডে ছিলেন, একাদশের সুযোগ হয়নি, এবার এই সুযোগটা তিনি পেয়ে গেছেন। সর্বশেষ আইপিএলে তিনি 4র্থ সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী ছিলেন, হায়দ্রাবাদের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী। 14 ম্যাচ থেকে 22 উইকেট পেয়েছিলেন এই তরুণ একেবারে র পেস বোলার। বোলিং গড় ছিল 20.18, ইকোনমি রেট ছিল 9.03, এবং বোলিং স্ট্রাইক রেট ছিল 13.40। একটা 5 উইকেট হল ছিল, একটা 4 উইকেট হল ছিল, এবং 157 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে তিনি বল করেছিলেন আইপিএল ক্রিকেটে, এবং 150-এর উপর তো হর হামেশাই করতে পারেন, এটাই তার বিশেষত্ব। 155 কিলোমিটার প্লাস এই গতিতে যারা বল করছেন, অর্থাৎ এক্সপ্রেস পেস, এগুলো আসলেই বোধহয় চোখে দেখা যায় না, তাই না? মানে এতটা গতির বল আপনি কিভাবে খেলবেন, এবং তার সঙ্গে যদি উমরানের মতো খানিকটা নিয়ন্ত্রণ আপনার থাকে তাহলে তো কথাই নেই। বিশ্ব ক্রিকেটে এখনই দেখবেন যারা একদম এক্সপ্রেস পেস বোলার, তাদের মধ্যে বলতে হবে যে লকি ফার্গুসন আছেন, উমরান মালিক কিন্তু চমৎকার নিয়ন্ত্রণ দেখিয়েছেন পুরো আইপিএল জুড়ে। মানে এই ধরনের পেসে বল করে আমরা শনটেটকে দেখেছি, প্রচুর এলোমেলো বল তিনি করতেন, এবং তার পেস থাকলেও দেখতাম যে পেসের সঙ্গে সেই কন্ট্রোলটা নেই। তবে এই কারণে আমার ব্রেটলিকে আসলে অসাধারণ মনে হয় সবসময়, কারণ তিনি প্রত্যেকটা ফরম্যাটেই এত জোরের উপর বল করে এত দারুণ নিয়ন্ত্রণ রেখেছেন। রাইট, সুইংটাকে কন্ট্রোল করতে পারেন, লেন্থটাকে কন্ট্রোল করতে পারেন, এবং দারুণ একজন বোলার। ওভারঅল ক্রিকেটের জন্য একটা আশীর্বাদ ব্রেটলির মতো একজন ফাস্ট বোলার। শোয়েব আখতারের কথা অবশ্যই বলতে হবে, অন্য ধরনের বোলিং অ্যাকশন, অন্য ধরনের অ্যাপ্রোচ তার। তবে শন টেট, হ্যাঁ, যার বোলিং আমি দেখতাম গতি একটু বেশি, তবে মাঝে মধ্যে তিনি খানিকটা নিয়ন্ত্রণ হয়তো হারিয়ে ফেলতেন, অতটা নিয়ন্ত্রিত বোলিং তিনি করতে পারতেন না। পেসারদের কথা বলছি, সেই প্রসঙ্গে আসতে গেলে খালেদের কথাও মেবি বলতেই হবে, কারণ এই টেস্টে অন্তত বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই সিরিজটায় খালেদ আহমেদের সর্বোপরি সিরিজটা কিন্তু ভালো গেছে। তিনি বাংলাদেশের সেরা পেস বোলার, সেটা বলেও ভুল হবে না। উইকেট নেওয়ার সংখ্যায় যদি আমরা দেখি, খালেদ কিন্তু প্রচুর উইকেট পেয়েছেন। এই ইনিংসেও দেখলাম 3টা উইকেট পেয়ে গেছেন, প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসেও তিনি 3টা উইকেট পেয়েছিলেন। সুতরাং ভালো পারফরমেন্স তার কাছ থেকে আমরা দেখেছি, অন্তত বাইরের দেশে তিনি যখন যাচ্ছেন বা বিদেশের মাটিতে যখন পারফর্ম করছেন, সেই জায়গাটায় খালেদ আহমেদ তিনি কিন্তু দারুণ পারফর্ম করছেন। যদিও তার পেস আসলে কম্পেয়ার করার মতো কিছুই না, তিনি 130s এর ভেতরেই অন্তত থাকতে চান। তবে মেহেদী মিরাজ, খালেদ আহমেদ দুজনে 3টা উইকেট করে পেয়েছেন। আবারও যারা এই মুহূর্তে হয়তো যুক্ত হয়েছেন, ভাবছেন বৃষ্টি কি শেষ হলো কিনা, তাদেরকে একটা আপডেট দিতে চাই। Nothing has changed from
দ্য লাস্ট আপডেট, সেটা ক্রিকইনফোর বরাদ দিয়ে বলছি, এবং বলা হচ্ছে ইটস রেইনিং অ্যান্ড দ্য কাভার্স আর অন, অর্থাৎ এখনো বৃষ্টি, এখনো কাভার্স অন, খেলা শুরু হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই, এবং বৃষ্টি থামলেও তারপর থেকে খেলা শুরু হতে কিন্তু আরও 40 থেকে 50 মিনিট, ঘন্টাখানিকও লেগে যেতে পারে মাঠটাকে তৈরি করতে খেলার জন্য। সুতরাং লাঞ্চের আগে বোধহয় খেলা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। লাঞ্চের যে 40 মিনিট সেটাও এটার ভেতরে চলে যাবে, এবং তারপর পোস্ট লাঞ্চ সেশনটায় খেলা শুরু হতে পারে কিনা সেই আপডেট আমাদের জানা থাকলে অবশ্যই দেব। আরও একটা বিরতিতে যেতে হচ্ছে, এবং বিরতিটা একটু লম্বা হতে পারে, আপনারা সঙ্গেই থাকবেন, এবং অবশ্যই আপনাদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা আমাদের রাখাই আছে। আমাদের সঙ্গে থাকবেন, খানিকক্ষণ বাদে ফিরছি ক্রিকেটীয় যত আলাপ সেগুলো নিয়ে। রেডিও ভূমি 92.8 FM।